Willkommen wieder zurück zu Triangle Strategy. Das war eine schöne erste Schlacht, die wir da geschlagen haben. Ganz klassisch natürlich gegen Banditen, was auch sonst. Und da sehen wir schon unsere beiden wichtigen Protagonisten hier. Die Vermählung von Serenoa und Federica war politisch motiviert und sollte die Bande zwischen den salzlosen Nationen Asphodel und Glenbrook stärken. Ja, da sind wir schon mitten im politischen Geschehen drinnen. Ha? Das wird wohl ein sehr wichtiges Ereignis für dieses Reich hier sein. Wir sind sehr gespannt. Anscheinend ist rosafarbenes Haar in dieser Spielewelt wohl auch schon etwas ganz Außergewöhnliches. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Machen wir einfach mal weiter. In doing so, the newfound allies hope to hold their own in the face of Hyzant's salt monopoly, which continues even now, decades after the war. Ja, die haben wahrscheinlich hiermit so die krasse Handelsressource, mit der sie sehr viel Geld verdienen. Und die Asphodel wiederum haben das wertvolle Eisen, womit man seine Einheiten ausstatten kann. Ha? Und wir sind so mitten dazwischen. Who could have known that this was but a prelude to an uprising that would engulf all of Norzelia in the flames of war? Klingt ja schon mal verheißungsvoll. Oh je. Das Hauptmenü wurde um die Option Feldlager erweitert. Im Feldlager hat der Händler seinen Betrieb aufgenommen. Cool. Jawohl, du kannst nun das Wolffordsche Feldlager besuchen. Sehr schön. Und damit haben wir jetzt auch die Wahl, diesmal zwischen einer Nebengeschichte und unserer Hauptquest. Das ist doch schön, das freut mich. Ah ja, da können wir nochmal nachlesen. Ich würde sagen, besuchen wir doch einfach mal unser Feldlager, wenn wir schon die Option jetzt haben. Da wären wir... Ja, auf freies Erkunden geht in dem Spiel. Nicht nur im Feldlager. In der Demo hatte man auch mal die Möglichkeit und das hat auch sehr viel Spaß gemacht und es ist sehr gut, die Abwechslung so ein bisschen zu haben. Es ist halt immer ein bisschen schwierig mit dem klassischen Prinzip abzuwandeln. Du bist halt immer so ein bisschen gehandicapt bei SRPGs dahingehend, dass du für jeden Kampf brauchst irgendeine Geschichte. Du brauchst halt einfach Kämpfe, damit du überhaupt Gameplay hast. Zwangsweise. Das ist immer ganz interessant, wie unterschiedlich das gehandhabt wird. Und dieses freie Erkunden scheint ja inzwischen jetzt doch ein bisschen mehr sich zu etablieren. Aber gut. Klar, ist irgendwo ganz logisch. Dieses Genre braucht auch ein bisschen Abwechslung. Denke ich, hier und da. Schadet nicht. Da ist jedenfalls unser Händler. Werter Herr Serenoa, hier gebt wie immer eine stattliche Figur ab. Ob altbewährte Klassiker oder neueste Errungenschaften. Ich führe Waren von überall, da bleiben keine Wünsche offen. Beim Händler kannst du Gegenstände und Accessoires erwerben, aber auch Dinge verkaufen, für die du keine Verwendung hast. So, und natürlich müssen wir das Ganze auch anlegen, das ist klar. Okay. Entgiftung, Wachpastille, okay. Und natürlich auch ein paar mächtigere Items, wie es aussieht. Und auch hier nach wie vor sehr schön, dass wir eben nur so kleine Stat-Erhöhungen mal haben, dass das alles eben recht kalkulierbar bleibt dadurch. Finde ich immer ganz cool. Material zur Aneignung einer Waffenfertigkeit des ersten Rangs. Aha, interessant. Fragt sich, was es damit auf sich hat. Wird man natürlich auch direkt neugierig. Haben wir dann irgendwas, was man verkaufen sollte? Ich denke, da sollten wir uns noch etwas zurückhalten. Aber tendenziell könnte man sicherlich sich so auch frühzeitig ein gutes Item holen. Viel mehr können wir gerade aktuell auch gar nicht machen. Da werden wir später auf jeden Fall häufiger noch vorbeischauen. Wenn hier mal ein bisschen mehr los ist. Und nicht nur irgendein Händler hier rumlungert. Gut, na dann ist klar natürlich, dass wir möglichst viel vom Spiel erleben wollen. Und uns natürlich prompt der Nebenquest widmen hier in Schloss Weißholm. In Schloss Weißholm werden die Festlichkeiten zur Feier des Förderabkommens vorbereitet. Na dann,
Ab geht die Post. Die Weißholmbrücke. Wherever did my fool brother run off to? I explicitly told him I wanted him here when we welcome our guests. It would seem Prince Roland shrugged off the king's guard and went on a little excursion, as he's wont to do. I swear it's as if the boy exists to drive us mad. He is an embarrassment to our family. No matter. I will see to matters myself. Your honored guests have arrived, Your Highness. I see new faces among them. I trust you can tell me more, Clarice. But of course, Your Highness. The imposing-looking woman over there is General Avlora of Esfrost. Her prowess in battle is such that some say she is the second coming of Groma Ironfist, hero of the Salt Iron War. If the rumors of her strength are true, she is more likely to emerge victorious than any but the Dawnspear himself. Over there is Minister Exham Marshal of the Holy State of Hyzant. He is the newest appointee to the Saintly Seven, and has been placed in charge of the military and diplomatic affairs. 'Tis a rise to prominence nigh unheard of for one so young. A general of the Grand Duchy and Hyzant's young hope. I imagine this will not be the last I hear of them. I know this man, Sorsley End of Hyzant, yes? Just so, my lord. As you doubtless know, he is the Holy State's Minister of Salt. A prestigious position, though it is said he feels threatened by Minister Exham of late. So even the great monolith that is the Holy State is not immune to internal strife. Thank you, Clarice. I can see they were not wrong to tap you to lead the consortium. As the officially appointed bookmaker for the tournament, it would not do for me to be ignorant of the combatants. Your Highness, Lord Thalos and Lady Erica, brother and sister of the Archduke, have arrived. They will be joining the festivities in Archduke Gustadolf's stead. Word has it that Lord Thalos has been appointed Prime Minister, which would make him the second most influential individual in all of Esfrost. Archduke Gustadolf is said to prize freedom more than anything. It would seem that includes the freedom to put his own family above all. With all due respect, Your Highness, the decisions of another nation are their own. Do take care not to say anything that might offend our new allies. You need not remind me, Patriot. I know there is little to be gained from quarreling with Esfrost's ruling family. Tja, scheint, als wären hier eine ganze Menge an wichtigen Personen anwesend. Honored guests, I am Franny, Crown Prince of Glenbrook. It is an honor to welcome you to our kingdom in my father's stead. I can assure you we have spared no effort in preparing for tomorrow's festivities. Let us ring in this new age of alliance together. Though I imagine some may be too occupied awing us with their prowess in the tourney to enjoy the revelry themselves. Allow me to escort you to Whiteholm Castle, where the ceremony will take place, whenever you're ready. Also ganz schön viel los hier in Schloss Weißholm.
Prince Roland, finally you return. At ease, Huette. I trust all was well in my absence. Well enough. Another visit to the Wolfort domain, was it? Indeed, on minor business. My apologies for leaving unannounced. Apologies indeed. You know full well that I am under strict orders from your father to accompany you on any excursions outside the castle. I'm perfectly capable of taking care of myself. Besides, no one would lose any sleep if something happened to me. Father and Franny least of all. Interessantes Detail. Even Cordelia would get along perfectly fine without her brother. Well, I would not. Or have you forgotten that you are my one and only sworn liege? Huette. Forgive me, truly. It won't happen again. I should hope not. So it is true that you plan to fight in the tourney on the morrow, and alongside House Wolfort, no less. How did you... His Grace told me, when he commanded me to keep you out of trouble. So Father knew all along. And so I have decided to fight at your side. You won't be slipping away on my watch this time. As you wish. Der alte Schlawiner, der sich hier davonschleicht. Aber er scheint jetzt nicht das krasseste Selbstwertgefühl zu haben, von dem, was er mitbekommen hat. Was auch immer ihn da plagt. Nun gut, das war also quasi jetzt gar nicht so aktiv irgendwas großartig tun konnten oder eine Entscheidung fällen konnten. Das war einfach nur ein bisschen, ja, extra Dialog für uns, aber ist natürlich auch nicht schlecht. Dann geht es nun nach Burg Wolfort. Nach ihrem Sieg über die Banditen kehren Serenoa und die anderen zu Burg Wolfort zurück. Welcome back, the both of you. Were there any troubles while we were out? Ah ja, das ist also Anna. Die weiß ich auch, war in der Demo wirklich abstrus stark. Also das war eine verdammt gute Einheit. Ich bin mir sicher, dass sie hier im Hauptspiel auch ordentlich aufräumen kann. Freue ich mich schon darauf, die einzusetzen. None to speak of, aside from Eridor here. But what else is new? Out with it, Benedict! I heard you were beset by brigands. Is the young lord safe? Lower your voice. Must you always shout so? Or can't you see that it was that big mouth of yours that invited trouble in the first place? There is no cause for concern, Eridor. Besides, I'm not a child anymore. Mayhap not, my lord. But I've known you since you were knee-high to a... never you mind. And this must be the young lord's bride-to-be. I am Frederica. It is a pleasure and honor to meet you all. And I am Gila, her attendant. Pleased to make your acquaintance. Allow me to introduce those in service of House Wolfort. This is Eridor, Master-at-Arms and Commander of our military forces. You'll be the lady of House Wolfort. No harm will befall you as long as I'm around. And this is Anna, my right hand. If you require anything, just say the word. They may not be of my blood, but they are my family just the same, and from this day on, they're your family as well. I am aware that in all of Glenbrook, House Wolfort is second only to the royal family in power and influence. I will do my best not to disappoint you. A joyous day this is!
The little lord grew up and found himself the perfect bride. Nah, it brings a tear to my eye. His voice certainly does carry. Sorry, my lady, but you'll have to get used to it. My lord, your father awaits you in his chambers. As for me, I must stay and discuss the preparations for tomorrow's festivities with Anna and Erador. Lady Frederica, pray come with me. Father is expecting us. Anna und Erador haben sich dir angeschlossen. Ja, das sind ja zwei lustige Leute. Erador vor allem. Ein lauter Krieger mit ordentlich Lebensfreude, wie mir scheint. Guter Typ, guter Typ. Annas Eigenschaften im Kampf bewegt sich lautlos und unbemerkt, bis sie überraschend zuschlägt. Kann in einer Runde 2 Kommandos ausführen, verbirgt sich vor ihren Feinden. Ja, das ist natürlich großartig. Oh, da freue ich mich schon drauf. Das ist natürlich so ein richtig gutes Buff-Ziel, einfach nur, weil sie halt 2 Kommandos ausführen kann. Sprich, sie profitiert halt auch einfach doppelt von Buffs dementsprechend. Ja, das ist halt schon ganz cool. Sehr, sehr cool, ja. Eradors Eigenschaft. Seine herausragende Abwehr macht ihn zum idealen Schutzschild seiner Gefährten, provoziert Angriffe auf sich selbst, kontert physische Angriffe von Gegnern auf benachbarten Feldern. Naja, das ist auch ganz cool. Also, wirklich schick, dass wir da wieder so coole taktische Möglichkeiten bekommen. As you are well aware, there are 2 events of utmost importance to be conducted before Lord Serenella and his bride are wed. The ceremony to commemorate the joint mining venture. Wenn wir schon dabei sind, wir können jetzt auch die Profile hier nochmal angucken. Ne? Das habe ich im ersten Part fast ein bisschen vernachlässigt. Ich habe es einmal kurz gemacht und dann nicht mehr. Gucken wir mal. Spionin des Hauses Wolford. Anna Pascal. Eine Spionin, die als rechte Hand von Benedict in den Schatten agiert. Sie wurde von Haus Wolford aufgenommen, als sie alles verloren hatte und ist ihm deshalb treu verbunden. Still can't believe I'll be seeing the day when we break ground on a new mine right here in Glenbrook. And with the full support of S. Frost and Hyzant, no less. Interessant, kriegen die jetzt auch eine Eisenmine oder was? Steckt auch wirtschaftlich was dahinter. Aber gucken wir jetzt mal nach Erador. Erador Ballantin, Waffenmeister des Hauses Wolford. Ein erfahrener Krieger und Waffenmeister des Hauses Wolford. Zusammen mit Benedict stand er schon im Salzeisenkrieg an Simons Seite und hat Haus Wolford seither stets treue Dienste erwiesen. You can thank King Regna for that. It was by his most wise and generous proposal that the 3 nations of Norzelia now strive toward a common goal. Needless to say, delegates from each nation will be joining in the festivities. From the Grand Duchy of Esfrost, Lord Dragan Esfrost, who is overseeing the technical side of the mining operations. The Holy State of Hyzant will be represented by Minister Lila Viscraft of the Saintly Seven. And our own Lord Simon will serve as Glenbrook's delegate and meet with the 2 before the ceremony. Yes? Quite so. After that, it will be House Wolford's responsibility to see that our honored guests feel welcome. Anna, I would trust you safeguarding both Lord Dragan and Minister Lila. Consider it done. Then once that stuffy ceremony is over, we can get to the real highlight of the day, the tourney! Ah, my blood's already rushing, just envisioning the greatest warriors from all the realm clashing swords! From Esfrost, the much-renowned General of Laura. And from Hyzant, Minister Exham Marshall. I have heard much of his prowess as well. Then, of course, there's our reigning victor, the pride of Glenbrook, Sir Maxwell the Dawnspear. Still, I wish him all the best of luck against their hosts. They'll need it to beat House Wolford. On that matter, there are 2 things I should make clear. Prince Roland has expressed a desire to join the tourney as a member of House Wolford's contingent.
Why would the boy want to fight with us and not his own arms master? Apparently, he originally formally requested to do just that, but King Regna would not allow it. And so he came to the young lord in hopes of finding another way in. Well, he's more than welcome in my book. The royal family said we're free to put together our own contingent after all. I reckon His Majesty would be beside himself with joy if we could deliver a beating to Esfrost and Hyzant. Doubtless so. Very well. I shall inform the prince that he is welcome in our ranks. Finally, there is the matter of Lord Simon's health. Indeed. Sadly, the Lord of the House is in no condition to participate in the tourney. Barring some miracle, I anticipate that Lord Serenoa will have to fight in his Lord Father's stead. Lord Simon. I suppose age takes its toll on even the mightiest of men. So be it then. You can leave watching over the young lord and Prince Roland to me. Good. I remind you that while this is a joyous occasion, all of our attendees have their own reasons for coming. Let us not give them an opportunity to catch us unaware. Okay, ein Turnier. Ja, das dürfte auch wieder hochinteressant werden. Geht's hier direkt weiter? Haben wir irgendeine Nebenquest? Lieber noch mal kurz ein bisschen umsehen. Ich glaube aber, es sieht gut aus. Über das D-Pad können wir anscheinend auch wählen. Und da wird mir nichts anderes angezeigt. Ist natürlich jetzt aktuell noch sehr, sehr viel Erklärungen, was hier überhaupt gerade alles so passiert in dieser Welt. Relativ viel Erzählung und nicht einfach zeigen, was abgeht. Aber natürlich braucht man noch ein bisschen eine ruhige Einleitung, wo man mal alle ein bisschen kennenlernt. Ist gar nicht schlecht. Fürst Simon empfängt Frederica als zukünftige Gemahlin seines Sohnes und Symbol der gemeinsamen Zukunft von Aesfrost und Glenbrook. Okay. Father, I bring to you my betrothed, the Lady Frederica. A pleasure to meet you, my lord. I am Frederica of House Aesfrost. Ho ho! The pleasure is all mine. Were it not for the efforts of House Wolfort, the Saltiron War would rage on still today. I do not deserve the honor of joining your esteemed family, but I will endeavor to serve you all the same. There is no need for such formalities, my girl. You are tired from your journey, I am sure. Pray rest easy tonight. Thank you, my lord. I believe that in any journey, the first step is the most important. Before we go forward together, I should like to know why you chose to welcome one of Rosellan blood, such as... Oh, I'd heard you were a strong-willed one. Pray forgive my insolence. And yet, I am set to marry into a mighty house of a foreign nation. I should like to know what you wish of me, that I might... A most reasonable request. Both of you, listen well. Ja, da haben jetzt teilweise so doch relativ stärkere Abweichungen zwischen Gesagten und Text. Natürlich wieder interessant, was jetzt näher am Original dran ist. Vielleicht weiß das ja jemand. Deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen auch aus Versehen drüber weggeskippt. Ach ja, wir haben auch noch die Profile, ne, auch von Simon. Das sollte ich auch nicht vergessen. Fürst von Wolfort, Simon Wolfort, ein legendärer Krieger, dessen Mut ausschlaggebend für das Ende des Salzeisenkriegs war. Sein Haus ist gleich nach der Königsfamilie das mächtigste im Lande. Simon ist ein vorbildlicher Fürst, der das Vertrauen des Königs und die Achtung seiner Bürger genießt. Nun gut. Yes, Father.
Your marriage was agreed upon by Glenbrook and Frost, that the ties between our two nations might be strengthened. To give us more leverage against Hyzant with their monopoly over salt. Precisely. With Glenbrook and Frost consolidating their power, Hyzant was left with little choice but to join the alliance. And yet, while Lady Frederica is indeed the Archduke's sister, at the same time she is the daughter of a Rosellan concubine. And House Wolfort, for all our military prowess, is no more than a bannerman of the king. If the aim was to forge the strongest bond we could between our two nations, It would be far more appropriate for my sister, Lady Erica, to wed the Crown Prince of Glenbrook. just so, yet neither nation chose that. And do you know why? So that if relations between our two countries were to take a turn for the worse, we could be cast away like pawns. Precisely. Such are the schemes of those who rule nations. Boah, ganz schön übel. Wenn man bedenkt, alleine schon so eine politische Heirat hier. Politisch und wirtschaftlich und dann auch noch das Ganze so gestaltet, dass sie letztendlich ja sowieso entbehrlich werden. Ganz schön übel. Und da ist nicht viel mit Liebe, ne? Nee, absolut nicht. Aber gut. I understand now. And yet, no matter how impure the intentions behind this arrangement may be, I will not bring dishonor to the Wolfort name. Well said, my son. If that is your decision, then... Oh. Father! Ihm geht's wohl nicht so gut. Ist wohl doch ein bisschen mehr als so das Alter. Lord Simon! I am an old man, and my health is not what it once was. For this reason and more, I have made my decision. As of this day, I abdicate my position as Lord of House Wolfort. You will serve in my stead from tomorrow forth, my son. But, Father, I am not ready to... My decision is not made lightly. You have already shown me, with your words and your deeds, that you are more than ready. Think always about what your subjects need from you. Weigh your choices carefully, then take action. Do so, and I have no doubt you will make a great lord. And trust in Benedict. He shall serve you as well as he did me. Thank you, Father. I will spare no effort that one day I may be as beloved by our people as you. Lady Frederica, your fate is not a simple one. There are many who would try to use the both of you as pawns in their own schemes. Even so, I hope that you will be there to support my son through it all, as his wife. But also, this is House Wolfort's entreaty and the wish of a father. Of course, my lord. 'Twas my intention from the moment I boarded the ship. Beg pardon, my lord, but Lord Dragan and Minister Lila have arrived. Very well. Presiding over tonight's banquet will be my final duty as Lord of the House. Tomorrow's ceremony will mark the beginning of yours, my son.
And after that will be your wedding. Rest well tonight, both of you, for busy days lie ahead. Der junge Falke abgeschlossen. Okay, na gut. Haben wir schon einiges erfahren. Ist heute nichts mit irgendeiner neuen Schlacht oder so gewesen. Aber muss ja auch nicht immer sein. Mal gucken. Relativ viel Exposition eben, aber das ist ja auch, denke ich, zu erwarten. Wie gesagt, wir stehen eh noch am Anfang. Wundert mich jetzt auch nicht unbedingt. Und sehen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Noch ist ja alles relativ friedlich, aber ich denke, da könnte schon einiges passieren. Ich meine, es wurde ja auch schon vorhin gesagt, das Ganze wird irgendwie in einem Krieg enden. Sehen wir mal, wie es dazu kommt. Und ich würde sagen, das ist es dann auch für den heutigen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, vielleicht erwartet uns ja eine Schlacht. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Turnier vielleicht ansteht. Das wurde jetzt ja schon sehr häufig erwähnt. Sehen wir mal. Bis zum nächsten Mal, Leute.